So out of the box, you got your carrying case. So here you got your tripod legs. So it's not like overly huge or anything like that. It feels good in the hand. It does have good grip. So far, the only thing I don't like about this gimbal is the smooth grip. I would like to see a bit of rubberized material right here. I do sweat a lot, so this could be quite slippery. But overall, I do like the ergonomics of it. It does feel really nice in the hand, even without anything mounted at the moment. In the back here, you got your LCD display, your joystick, a record button, memory button, everything within your thumb, within the thumb's reach. On the right hand side of the grip, you got your power button, you got your USB-C in, you got your quarter-inch thread mount on the side here for any accessories that you want to attach to. And the bottom here has a quarter-inch thread for your treadmill and obviously for your tripod as well. So the tripod legs is plastic, the body is plastic, but the mount, the arms and the rest is metal. And in this box here, you got your charging cable. It comes with obviously your USB-C cable to charge your gimbal, but it also comes with this flexi cable, which is to connect your gimbal DC out to your phone. Unfortunately, they only come with a USB-C, and I am an iPhone user, so I might need to get a little adapter. M6 logo on the motor mount, iSteady M6. I really like the design of this. All very subtle, you know, the inlay of the kind of a rose, dark orange gold color. This little unit is the actual field light. In the front, you can see that there is a little camera there. Once you mounted your phone, you can have it like that. Clicks in place and pointing that direction. And if you want to do it the other way, you can also mount it in that direction. You have to balance the phone on here, and you got a little sticker here at the moment to show you which direction you're supposed to mount the phone. Tipping, for example, now the phone is tipping this side. All I need to do is slide this arm further out to balance it. It looks like it's gone out that way too much. Go back a little bit. And then I can use this little lever here to lock it down. I think that feels okay. That feels all right. You got a very nice and bright LED display in the front right here. I'm not sure if you can see it, so let me come closer. Yep, so you got a nice clear display here. I'm using iPhone, so when I scan the QR code, it asks me to download it from App Store, and the app program is called Hohem iSteady. There's no button to change from landscape mode to portrait mode. They ask you to do a kind of a funky movement. For example, usually you'll be holding your gimbal like this. And let's say if you want to change it to a portrait mode, they ask you to, like, you know, force it to do a portrait mode and then hold it like a flashlight. I have to say the app looked pretty sleek. It did go through a bit of a tutorial with me. And basically all the function was laid out on the side here. You got video, photo, panel, battery of the gimbal, battery of the phone on display on the little logo right there. Filter. You can make yourself slimmer, bigger eyes, enable beauty. Everything just looks so much better, right? And then on this side, you got your gimbal function. You can adjust the zoom speed, gesture, follow. Quite a few different things that I want to try out on this one here. And on the side of the AI camera here, you got a button on and off. So I'm going to turn it on. So there is a red LED on top. For example, if I do an OK sign, straight away it jumps to my face. The phone camera is actually facing the other way. It's actually this little camera which is tracking my face. For example, now it's on photo mode. I want to take a photo of myself, but I want to be able to move the angle. So all you need to do is do a V sign, and it count down from 3 seconds to 2 to 1. So this is a bit of a stabilization test of this M6 kit. So at the moment I got fully locked XL, so it's only pointing forward. So it doesn't matter if I am tilting my arm, moving left and right, rotating like this, it should still always pointing forward, including upside down, twisting my wrist, and all the way back up. So I have the gimbal set up to trace my face. If I move over here, oops, turning to face my face this way.
And I move over here, facing me this way. Now on the side where the turning wheel is, that is the actual button to control the fill light. I have the AI camera light on top facing me at the moment. If I press and hold the wheel on the side, and the fill lights turn on. And you use the wheel up and down to control the amount of light that you need, the difference. So this is off, and this is on. Oh, das ist jetzt der Gimbal, den ich nachbestellt habe. Das sieht so aus, als wenn der schon mal beim Kunden war, weil das ist jetzt, den ich letztens hatte, den ich zurückgeschickt hatte. Also das kleinere Modell, der war ganz normal in Folie eingeschweißt. Das hier ist so typisch, ja, wieder neu verpackt. Also das war wahrscheinlich schon mal bei irgendeinem Kunden. Und was mag ich eigentlich nicht. Wenn, sollen sie es dann halt deklarieren und günstiger verkaufen. Ich packe ihn jetzt mal aus, dann gucken wir mal, ob der auch in Ordnung ist. Sonst geht das Ding wieder zurück. Na schön, wenn man sich da vertut. Ich habe es jetzt ausgepackt aus dieser Folie hier und es ist natürlich eingeschweißt, genauso wie das andere, was ich hatte, also das kleinere Modell auch. Alles so wie es sein soll. Picobello, neues Gerät und auch hier wieder so dieser hochwertige Eindruck. Also das ist schon, da merkt man schon, dass man Qualität kauft. Ne? Ich packe es jetzt mal aus und dann gucken wir mal weiter. So, Folie ist runter. Und hier, guck mal. Also, die können schon was geil verpacken. Da gibt es nichts. Ich hatte das andere zurückgeschickt, weil ich war da zwar von begeistert, nur mir war es für das iPhone 5 Pro Max, für das ich es brauche, war mir das ein bisschen zu leicht und deswegen hatte ich mich jetzt für das hier entschieden. Das soll größer sein. War jetzt knapp 100 Euro teurer. Aber das Gute, es ist so der neueste Stand der Technik. Hat schon AI, also jetzt einen speziellen Sensor, den man nutzen kann und auch für diesen schönen Koffer oder diese schöne kleine Tasche. Ja, ich mag hier sowas. Ups, wie es ausschaut. Das ist schon hübsch. Ne? Tolle Firma irgendwie. Also die machen geile Sachen. Ja, da haben wir es doch. Wunderbar. Das war beim anderen genau dasselbe. Das Stativ. Und dann ist das der Gimbal. Das sieht natürlich komplett anders aus. Und das ist wohl jetzt hier zum Aufladen. Charging. Das ist diese. Das war beim anderen auch als reine Fotoleuchte. Und hier ist jetzt so ein AI-Sensor drin, ne? Dass man also mit Gestensteuerung eine ganze Menge mehr machen kann. Das hatte das kleine Gerät, den ich zuvor hatte, nicht. Ja, ist natürlich was ganz anderes, ne? Dieser Displayanzeige mit diesem Rad, wo man dann natürlich auch verschiedenste Steuerung noch machen kann. In vielen Bewertungen hieß es immer, dass es Wunder weiß, wie schwer ist, damit klarzukommen. Also es ist halt Technik, Profitechnik und da muss man sich mit beschäftigen. Also ich habe es relativ einfach geschafft, trotzdem bei dem anderen Gerät leider keine deutsche Bedienungsanleitung bei war. In einer Bewertung hatte ich gesehen, hier wäre eine dabei. Gucken wir mal, ob es stimmt. Das wäre natürlich der Hammer. Ja, super. Hier ist auch eine deutsche Bedienungsanleitung dabei, auch wenn ich Englisch kann, aber es ist dann schon bei bestimmten Fachbegriffen einfacher. Also alles so, wie es sein soll. Ich gucke jetzt mal, ob der Akku schon gut geladen ist. Wenn nicht, lade ich ihn auf und setze das Video dann im Anschluss mal fort. So, Stativ, was auch gleichzeitig dann verlängerter Griff ist, habe ich dran. Wenn man das erste Mal in der Hand hat, das hatte ich bei dem anderen auch, da meint man wunderbar, wie viel das wiegt.
Und ich habe es jetzt nicht auf die Waage gelegt, aber das wiegt schon ein bisschen was. Ne? Also ich habe keine Ahnung, aber das fühlt sich schon richtig schwer an. Wenn das Handy aber dann oben drauf montiert ist, dann ist das so perfekt ausbalanciert, da merkst du das gar nicht. Also hier an der Seite haben wir verschiedene Schalter, das ist der Ein-Ausschalter. Dann gibt es hier noch mal zum Aufladen. Diese normalen Gewindebuchsen, die sind überall. Das hatte ich bei dem anderen auch, dass man also da noch diverse andere Geräte installieren kann. Ne? So ein Display, schalten wir es mal ein, wie es vom Akku her aussieht. Gucken wir mal. Jo. Vorgeladen ist er. Ich glaube, den gebe ich noch mal einen Schub. Und ja, dann schauen wir nachher mal weiter. Also erster Eindruck, genau wie bei dem anderen auch perfekt. Alles andere, ja, zeigt sich dann.
Esto es lo que podemos encontrar en la caja del iSteady M6. La verdad es que mejora bastante respecto a modelos anteriores. La funda es bastante resistente y tenemos el manual, el trípode, el estabilizador y un cable de carga. La verdad es que poquito más. Este accesorio se puede quitar, es magnético y nos vale para poder iluminar y en teoría es para que nos siga también por inteligencia artificial. La verdad es que el funcionamiento es muy sencillo. Recomiendo leerse el manual de instrucciones porque es cortito y la verdad es que lo explican muy bien. Lo primero que tenemos que hacer antes de encenderlo, tenemos aquí el botón de encendido, es desbloquearlo aquí detrás, esta pestañita, y desbloquearlo aquí también, ¿vale? Una vez hecho esto, lo encendemos, dejamos pulsado aquí hasta que aparezca el logo y automáticamente se pone a funcionar. Bien, el uso, como he dicho, es bastante sencillo. Tenemos aquí esta palanquita, el joystick, que es para moverlo directamente. Tenemos aquí un gatillo, que es para bloquear la visión. Para cambiar de modos, vamos a ver que se vea. Tenemos este botoncito aquí arriba. Vamos a cambiar a los diferentes modos. Esta teclita aquí sería zoom. De hecho, yo tengo emparejado el teléfono y me hará zoom. ¿Vale? Tenemos también esta ruletita aquí, que esta es configurable. Lo que pasa es que funciona mejor con la aplicación, ¿vale? La aplicación es totalmente gratuita, la que trae el estabilizador. Y con esta ruedecita en la aplicación, por ejemplo, nos dejaría enfocar manualmente. La verdad es que está genial. Y poquito más. Voy a grabar un vídeo para que veáis cómo se ve. La estabilización es brutal. De hecho, yo lo he comprado también no solo para utilizarlo con el móvil, sino con la GoPro. Tengo la GoPro 8 y la estabilización es bastante buena, pero deja bastante que desear en determinadas cosas, como por ejemplo corriendo. Si sigues a alguien corriendo, aún así la estabilización de la GoPro no es suficientemente buena, por lo menos en la 8, mi modelo. Y por último, la lucecita aquí arriba se activaría con gestos. Como tengo el móvil cogido con la mano, no lo puedo utilizar, pero os aseguro que funciona. El problema que le veo, que a lo mejor la luz es demasiado intensa, ¿vale? Está muy bien porque te sigue. Al final la camarita que lleva aquí arriba, justo encima del LED, voy a apoyarlo para que se vea. Esta camarita, seguro. Lo que hace es seguir la posición de la persona y con ello podrías dejar el gimbal en una mesa que te seguiría, ¿vale? Lo que no he probado es lo que dura la batería, porque es verdad que la luz es bastante intensa, como he dicho, y yo creo que se la comería relativamente rápido. Vamos a ver, a lo mejor dentro de una hora o algo así. Yo creo que a la mayoría de la gente le serviría. Otro punto a favor, que esto lo llevan ya versiones anteriores, es que si os fijáis aquí, justo encima del botón de encendido, tenemos un botón USB-C. El propio gimbal lleva una batería bastante potente, me parece que son 3000 mAh o algo así, y permitiría cargar el móvil o el dispositivo que estéis utilizando mientras se utiliza. Obviamente lo que dure el gimbal se reducirá bastante, pero saca de un apuro. Ya os digo, yo lo he probado con versiones anteriores, con el 2 que tengo por ahí, y la verdad es que me ha echado un cable de vez en cuando. Y poco más. Yo la verdad es que de momento las pruebas que llevo hechas estoy súper contento con él.
quick review on probably the one thing you really want to know about this. I think that said just home. I'm not sure. And that is this cute little AI tracker that magnetically attaches to the top. And it does. It just pops on and stays in place really nicely. Evidently it has a fill light too, but I always use my own lighting, so I haven't even tried that. It doesn't matter to me. But what does matter is I want this thing to be able to follow me, right? So it looks like I got a camera person even when I don't. And oh, I'm just using the camera app in the phone. I haven't even downloaded an app for this thing. Okay, this is all happening within the little AI tracker. So first thing is, if you want to frame your subject, do this. Okay, now it's blinking green, and I can get it where I want it, which basically it already was there, right? We'll say I want it a little lower like that. And then I do this again, and now it stopped blinking, and this is how it's going to track me. And to start tracking, you just do this, the OK sign. And now, I mean, seriously, check it out. How about this? Are you ready for it? Okay, oh, and to make it stop, and this is the last thing I'll tell you, because I think I've just showed you what you want to know. Yes, it really is that easy and does not require any software. That's how you make it stop. I'm controlling it by hand now, but you make it stop literally by just telling it to stop. So, OK sign to go, stop to stop. And the sign I'm not going to make, the typical framing sign. It's freaking amazing, isn't it?
A little bit more expensive, but I think it's well worth the money. It has this AI feature, which I can't show you at the moment because my phone's right there, but this will track you. You can do both landscape, you can switch this to vertical. There's different points of references and modes that you can put this in. It also has this cool little stand. It easily comes off, and then you can go ahead and stick that on your tripod. Super awesome. I highly, highly recommend this one. Again, I tried 4 different models, and this model, the Hohem, is far and away the best one. I highly recommend this. If I could give it more than 5 stars, I would. Good luck.